Jesus Christ, here in this place, my Father, I consecrate. Anoint yourself, no more flesh, no more. Tem situações em nossa vida que você não vai entender nada de por que está passando isso, para que está sucedendo isso, mas as pessoas têm que confiar. E aqui tem o aceite que quero consagrar neste lugar santo, aqui na Terra Santa. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, eu apresento a Ti este aceite. Porque when you heard the family member has incurable disease, what I want to tell is that you will overcome. I will consecrate this oil now here with this, in this place, the same place Jesus overcame all the suffering. Right now, let us pray. My God, in the name of Jesus Christ, here in this place, my Father, I consecrate this oil from Israel, being consecrated here right now, that when we anoint, my God, your people, or when this person that we receive this oil anoints, my Father, family member, anoints herself, no more flesh, no Pode falar, Senhor, amigos de Deus, todos It's 2 in the morning. não. Nossa, para comigo. These 30 years,
a confrontare la fede con la scienza, d'accordo? Perché questo è e quindi questo è l'avvenimento del secolo. Adesso noi andiamo a vedere